All right, listeners, continuing with our Christmas special show here on Busan Now. Now, COVID-19 has really caused basically a lot of changes in our society, especially today. I'm sure it's a very different Christmas from your usual December 25th. Because of social distancing, we're all celebrating Christmas a bit quietly with just our immediate family members, basically people that we live with. Or maybe you're sending regards and meeting with people online. But I do hope that people take this opportunity to think a bit more deeply about the true meaning behind Christmas. So our guest today is Pastor An Jung-deok of Busan Samter Church, whose sermon on the message that the COVID-19 era is sending, this particular message, had become quite popular and renowned and is ever more relevant today because of the great resurgence of the virus. So please welcome our special guest, Pastor An 중덕. 오늘은 부산 샘터교회 안중덕 목사님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. Welcome to our show. Thank you so much for coming. So as I mentioned, your sermon that you shared this past summer during the resurgence of COVID-19 back then, your message or your sermon titled, The Message That the COVID-19 Era is Sending. Your message in particular even got a nod from President Moon Jae-in himself. Could you tell our listeners a bit about your sermon? 지난 여름 코로나19가 한창 확산되고 있을 때 목사님의 글 코로나 시대가 전해주는 메시지를 대통령이 SNS에 인용하면서 크게 화제가 됐는데요. 먼저 메시지부터 소개를 부탁드립니다. 예, 코로나 시대가 전해주는 메시지. 마스크를 착용하라는 것은 잠잠하라는 뜻입니다. 막말과 거짓말을 하지 말며 불필요한 말을 줄이고 타인의 말에 귀를 기울이라는 말입니다. 입을 다물면 사랑스러운 것들이 시선에 머물고 아름다운 소리와 세미한 속삭임이 들려올 것입니다. 손을 자주 씻으라는 것은 마음을 깨끗이 닦으라는 뜻입니다. 악한 행실과 죄에서 돌이켜 회개하고 성결하라는 말입니다. 안과 밖이 깨끗하면 자신도 살고 남도 살릴 수 있다는 말입니다. 마음의 거울을 닦으면 자신이 보이고 마음의 창을 닦으면 이웃도 보일 것입니다. 사람과 거리를 두라는 것은 자연을 가까이 하라는 뜻입니다. 사람끼리 모여 살면서 서로 다투고 상처를 주지 말라는 말입니다. 공기와 물과 자연의 생태계를 돌보며 조화롭게 살라는 말입니다. 자연을 가까이 하면 마음이 넉넉하여 모든 것들을 사랑하게 될 것입니다. 대면 예배를 하지 말라는 것은 언제 어디서나 하나님을 바라보라는 뜻입니다. 위안을 얻거나 사람에게 보이려고 예배당에 가지 말고 천지에 계신 하나님을 예배하라는 말입니다. 어디서나 고요하게 하나님을 대면하면 그의 나라와 그의 뜻에 가까이 이르게 될 것입니다. 집합을 하지 말라는 것은 소외된 이들과 함께 하라는 뜻입니다. 모여서 선동하거나 심자랑하지 말고 사람이 그리운 이들의 벗이 되라는 말입니다. 우는 이들과 함께 울고 무거운 짐을 홀로 진 이들과 나누어진다면 세상은 사랑으로 포근해질 것입니다. I see. So he had shared with us his sermon, or I guess a special message that he put on his social media. He basically took a more Christian or religious perspective of the quarantine rules or social distancing rules. For example, a lot of people say the rules are you have to wear a mask. But I guess to look at it in another way, wearing a mask means to slow down. It means to reduce any unnecessary words and really take time to listen to others, because when you do, your eyes become open to other things around you that you might have not noticed. He also mentioned, you might hear wash your hands frequently, but this also can mean to clean and clear your mind. Basically, repenting, from evil deeds or sin, he says, from the inside and outside. If you are clean, this is a way that could really strengthen us in order to live better, as well as, help those around us. So that's what he meant by, that's what, in his perspective, what they mean by wash your hands frequently. Also, keeping distance from people when it comes to social distancing. The flip side of this is that means you could keep more close
to nature. Basically, it means to live in harmony with the ecosystem, with the air, water, and nature around us. If you do get close to nature, this is something that will really warm your hearts and really allow you to love everything. Also, when it comes to people not being able to attend religious ceremonies or, church or mass or worships, this could also mean, you could turn to God or, I guess, whatever form of worship that you carry out anytime, anywhere. Just because you can't go into a church, that doesn't mean you can't worship, right? For example, because he is a Christian pastor, God is indeed everywhere. This gives the opportunity for people to really sit back and know that God is with us even though we're not in church. And the last point he pointed out, the government has recommended and told people that we shouldn't basically be in crowds, right? We shouldn't have gatherings. But this can also mean, maybe you might want to put in the effort to seek those that feel alienated, that feel isolated from society. Basically, we're divided into those, especially people that have these heavy burdens and are going through a lot of hardships, and to share a little bit of that love and warmth with those kinds of people. This is something that we could keep in mind during these hard and tough times. So this is the message that he had uploaded, and once again, even got a nod from the president himself. Now, your message is something that could get through even to non-Christians. You don't necessarily have to be a Christian to understand and really feel for the message that you had put up. I'm curious, how did you even get to think of, a message or a sermon like this? 교인이 아니더라도 가슴에 잔잔히 와닿는 말씀인데요. 이런 메시지를 쓰게 된 이유는 무엇입니까? 예, 원래 사실 특별하게 쓰려고 한 것은 아니었고요. 네. 주일 설교 내용의 일부였습니다. 잠시 배경을 설명하자면 지난 8월 중순경에 교회발 코로나19 감염이 재확산이 되면서 목회자의 한 사람으로서 마음이 아주 불편했습니다. 그래서 그리스도인의 사회적 책임이라는 주제로 주일 설교를 준비하고 있었죠. 네. 목회자도 사실 혼란스러운데, 그리고 마음도 불편한데 교우들은 어떨까 하는 그런 생각이 들었고요. 그래서 그리스도인의 관점에서 감염 예방 수칙을 어떻게 생각해야 할지 글로 적어서 설교에 담았던 겁니다. 그러니까 내용이 괜찮아 보이는 거예요. 제가 써놓고. 그래서 요 해당 부분만 발췌해서 SNS에 이제 업로드를 했던 것인데, 네. 사실 이렇게 화제가 될 줄은 몰랐어요. 거기다가 대통령께서 이걸 이제 공유하시는 바람에 네. 많은 분들에게 알려졌고, 덕분에 더 많은 분들이 함께 공감해주는 그런 것이 됐죠. 그래서 너무 감사하고 있습니다. I'm sure. So he says this is something that he didn't mean to write out, to post on his social media. It was actually part of a Sunday sermon that he was preparing for. He mentioned in mid-August, when there were a lot of confirmations coming out of church, he says he indeed feel uncomfortable as a pastor. So he was preparing a Sunday sermon to, I guess, help those realize the social responsibility that Christians have. And this is the message that he had come up with. He basically thought about these prevention rules, social distancing rules, and kind of switched them to a Christian point of view, and that's what he had made in his sermon. He uploaded this actually to his social media, and that's, basically a lot of people understand what he was saying, even got the nod from the president himself. So that's why he thinks a lot of people were able to really sympathize with his message. Now, a lot of people are saying this is a religious interpretation or a Christian interpretation of the COVID-19 antivirus guidelines. I'm sure to come up with something like this took some really deep thought as well as prayer for this type of interpretation to come out. Could you tell us a little bit about that? 네, 코로나19 방역 지침을 종교적으로 해석한 것인데요. 이런 해석이 나오기까지 고민과 연구, 기도가 깊었을 것 같은데 어떻습니까? 예, 저는 이제 어릴 때 시골에서 자랐고요. 그러면서 또 독서와 이제 자라면서 계속 여행을 참 좋아했습니다. 네. 저 나름대로 이게 독서는 머리로 떠나는 여행이고 여행은 몸으로 하는 독서다 이렇게 생각을 하고 있거든요. 독서와 여행을 통해서 배운 것이 있다면 어떤 것을 볼 때 그 현상 너머에 의미라고 하는 비밀의 숲이 있다는 생각을 하게 됐어요. 네. 다시 말하면 어떤 존재하는 것들은 보이는 것이 전부가 아니라 각각 의미를
담고 있고 결국 우리는 그 의미를 읽고 해석하는 것 이것이 참 중요하다고 생각해 왔습니다. 그래서 전 세계를 이제 휩쓸고 있는 이 코로나19 그리고 그로 인해서 빚어지는 모든 일 속에는 안 좋은 것만 있는 게 아니라 오히려 그 속에 담겨 있는 긍정적인 의미도 좀 읽을 필요가 있다고 생각해 왔습니다. 네. 그러다가 이제 평소에 이 독서와 산책 또 여행을 하면서 사색을 하고 또 성서의 말씀을 이렇게 묵상하는 그런 과정 또는 훈련 이런 것들로 인해서 그래도 뭔가 좀 의미 있는 글들을 쓸 수 있었지 않았을까 저는 그렇게 생각을 하고 있습니다. I see. Thank you so much for sharing. So as a kid, he said he loved reading and he loved traveling. He loved going on journeys, all the while, of course, digging into a good book. Now, through these experiences, he really got to understand the value and meaning beyond, what we see. So, in other words, he says, just because it doesn't exist doesn't mean it doesn't have meaning. He says, even in the midst of COVID-19, what we see are a lot of hardships, but there are a lot of positives that we can see if we look at it carefully. So, he says this is reason why he mentioned that this is how his mindset when it comes to antivirus guidelines and prevention methods, that's how he came to see in that light. Moving on, various churches have their different ministries and activities and programs that they provide. Now, because of your background and your love for reading, your passion for it, Samter Church, under your leadership, has a very unique and distinctive ministry, the reading ministry. So tell our listeners a bit about this. How did this basically program in this ministry come to be? 네, 그렇지 않아도 목사님께서는 목회뿐만 아니라 독서 교육 전문가로 다양한 활동을 하시더라고요. 샘터교회와 목사님의 사역이 특색이 있다는 생각이 들었는데 언제부터 독서 목회에 관심을 가지셨나요? 저는 교육과 문화에 관심을 좀 많이 갖고 있었고 연구도 해왔습니다. 그러니까 20년 전에 부산의 샘터교회를 설립하면서 지역사회와 또 소통하기 위해서 샘터 교육문화원을 세우고 그 이듬해에는 아이들을 위한 샘터 꿈의 도서관, 작은 도서관을 세웠습니다. 이제 그것이 지역 주민의 삶을 의미 있고 행복하게 하는 것이고 또 교회의 중요한 역할이라고 나름 생각을 했기 때문이죠. 독서는 단순히 지식과 정보를 얻는 그런 수단이 아니라 삶을 변화시키고 또 사람도 사람답게 살도록 이끌어준다고 생각을 합니다. 네. 그래서 사람은 독서를 통해서 자신을 발견하기도 하고 또 성장시키기도 하고 또 자아 실현을 하게 되죠. 그래서 누구나 올바른 독서를 하면 선명한 그런 삶의 목적이나 방향을 보게 되고 또 전인적으로도 더 멋지게 성장한 그런 삶을 살게 된다고 확신하고 있고요. 네. 그래서 저는 이 독서 활동을 통한 인간화 그리고 사회 변혁 그리고 하나님 나라의 실현을 소망을 하고 있습니다. Thank you so much for sharing. So he's always had an interest when it comes to education and culture. He mentioned 20 years ago when he had founded Samter Church in Busan, he also had set up the Samter Education Culture Center to communicate with the local community. And the following year, he had set up the Samter Dream Library. And he said he thought it was important for a church to really provide value and happiness to the local residents. Now, reading just doesn't mean gaining knowledge and information. It also leads to changes in your life for the better, and he hopes. For people to really find and develop themselves through reading and just realize their importance. So he says, if reading becomes a big part of people's lives, they can see purpose and direction and really live a clear, mature life, he says. So he hopes that, through this, reading and just the culture in general can really transform society. With the COVID-19 resurgence, especially recently, there are a lot of confirmations coming out, basically confirmed patients because they have basically been a part of religious activities, especially at churches, attending church prayers or other events and programs. So there are indeed a lot of confirmations coming out in this. So
I'm curious to hear your thoughts, with churches out there that do indeed kind of bend the rules and even violate the rules when it comes to pandemic prevention. What are your thoughts and feelings about this? 올해 코로나19가 장기화되면서 일부 교회 활동을 중심으로 확산되는 일이 여러 번 있었는데요. 최근 다시 재확산되면서 일부 교회 관련 확진 사례가 나오고 있는데 여전히 방역 수칙을 어기는 교회들이 있고 이런 걸 보면 어떤 심정이 드시는지 궁금합니다. 예, 물론 안타깝고 많이 불편합니다. 네. 예, 그리고 교회의 구성원의 한 사람으로서 너무 죄송하고요. 그런 마음을 지울 수가 없습니다. 사실 대부분의 교회들은 예방 수칙을 잘 지키고 있는 걸로 알고 있고요. 일부 교회들이 이제 이런 문제의 중심에 서게 되기도 합니다만 어쨌든 교회는 대면 예배나 또 대면 모임보다 더 중요한 것이 사람이고 또 모든 생명을 지키는 일이라고 기억을 했으면 좋겠고요. 또 감염 예방 수칙 준수가 이웃 사랑의 실천이고 또 교회의 사회적 책임이라는 점을 꼭 잊지 않았으면 좋겠습니다. So he does understand just the difficulties and troubles that have come up in churches that didn't really follow to the antivirus or prevention methods and rules. So he does feel very sorry, and he's in a bit of an awkward situation, he says. He knows most churches are good when it comes to keeping up with preventative measures, and he hopes that people remember that when it comes to church, what's more important than face-to-face worship and face-to-face meetings is protecting the lives of other people. So he does know that the church has a responsibility in terms of this. During these hard times with COVID-19, a lot of people do look to religion at this time to really get a peace of mind and help them through these difficult times. In your opinion, what do you think the role of religion is during the pandemic? 코로나 시대의 종교의 역할은 무엇이라고 생각하십니까? 예, 우선 종교는 특수성을 가진 그 공동체이지만 사회적으로는 공공성을 포함하고 있습니다. 그래서 이 공공성을 가지고 있다는 것은 이제 사회적 책임 의식도 남달라야 된다는 그런 의미라고 생각하고요. 네. 예, 그래서 사회적 약속과 같은 그런 정부의 지침을 수용하고 또 적극적으로 참여하는 것은 당연한 일이라고 생각을 하고 있습니다. 그러니까 코로나와 함께 살아가는 이 시대에 종교의 역할은 무엇보다 고난 속에서 지금 지쳐가는 사람들 또 생존의 위협을 받는 많은 사람들을 위로하고 또 잘 견뎌낼 수 있도록 희망과 용기를 북돋아주는 일이겠죠. 그리고 또 종교 간의 상호 연대를 통해서 국민을 통합하고 또 위기 극복에 힘써야 한다고 생각을 합니다. So he says religion is a community with a specialty. But socially, it should include the public. Being public and open means that, there should be a sense of social responsibility, being responsible for things taking place outside of the church as well. So it's natural to accept and actively participate in government guidelines as well as social responsibilities and promises. So in the era of COVID-19, the role of religion is to encourage hope, bring comfort, and help people endure those who are tired of the difficulties, that basically threaten our survival. And he thinks that we should integrate people through mutual solidarity between religions to try to overcome this crisis together. Also, when it comes to just the Christian community here in Korea, what do you think is needed? What efforts are needed to make sure that Christianity here in our country continues to be a religion that's focused on harmony and peace? 네, 앞으로 한국 기독교가 화합과 평화의 종교가 되기 위해서는 어떤 노력들이 필요하다고 보십니까? 예, 한국 교회는 산업화와 민주화에 사실 기여한 공로가 큽니다. 네. 특히 교육, 의료, 문화, 사회, 또 복지 이런 분야에서 발전하는 데 크게 기여해 왔다고 생각하고요. 또 사회에 좋은 영향을 끼치기도 했죠. 근데 1980년대 이후 교회 성장주의에 치우치면서 사회를 돌보는 일에 상대적으로 좀 미흡하지 않았나 그런 생각을 하는데요. 네. 이번 코로나 감염 사태를 겪으면서 교회의 민낯을 보게 됐어요. 저도 참 마음이 아픈데 이 사회가 교회를 걱정하는 그런 상황이 벌어졌죠.
자, 이제는 깊이 반성하고 돌이켜야 될 때라고 생각합니다. 본연의 모습을 회복해야 될 때죠. 교회를 위한 교회가 아니라 사회와 소통하면서 세상을 변화시키는 그런 교회로 거듭나야 합니다. 그래야 교회가 사회적 신뢰를 회복하고 본래의 사명을 수행할 수 있게 될 것이라고 생각합니다. Thank you so much. So he says the Korean church has contributed greatly when it comes to the industrialization and democratization of the country, especially when it comes to things such as education, medical care, culture, and social welfare. And it had, of course, an overall good influence on our society. But he thinks that it was relatively insufficient to take care of society. He mentioned, since the 80s, it was an opportunity to see people of the church through this COVID-19 era that we're currently in. He says, we're in a situation where society is concerned about church, and he thinks it's time to reflect and really care deeply about the position that the church is in. And he says that they should be reborn as a church that communicates with society and really brings positive changes to the world, not just be a church for a church itself. Really work to restore social trust and carry out its original mission. This is something that they need to focus on. Now, in light of today being Christmas, I think it is very meaningful to share with our listeners. Some people consider this to be the original message of Christmas, and the original meaning of Christmas is celebrating the birth of Jesus. So could you please take this time to share with our listeners what Christmas is all about in terms of this very special day being Jesus' birthday? 네, 혹독한 고난을 겪었던 올해 크리스마스는 그 어느 때보다 그 의미가 남다를 것 같은데요. 예수님이 이 땅에 오신 오늘 성탄절의 의미는 무엇입니까? 예, 처음 경험하는 그런 조용한 성탄절입니다. 그동안 고요하고 거룩한 첫번 크리스마스와는 다르게 아주 요란하고 떠들썩한 그런 성탄절을 우리가 지내왔었죠. 교회는 1년 중에 가장 바쁜 절기이기도 하고요. 그런데 이번에는 처음으로 저도 낯선 그런 성탄절을 맞이하는 것 같습니다. 네. 너무 조용해서. 그렇죠. 예, 이 성탄절은 인류를 죄악에서 구원하실 구세주가 탄생하신 날입니다. 인류에게 가장 기쁜 날이죠. 아기 예수의 탄생은 하나님이 세상에 보내주신 최고의 선물입니다. 그의 속죄를 통해서 인류가 멸망이 아니라 영원한 생명을 얻을 수 있는 길이 열렸기 때문이죠. 성서에 보면 천사들이 목자들에게 처음으로 구세주의 탄생을 알리면서 이렇게 노래했습니다. 하늘에는 영광이요 땅에서는 기뻐하심을 입은 사람들에게 평화다. 그래서 성탄절은 그리스도인뿐만 아니라 모든 사람에게 복되고 기쁜 날입니다. Thank you so much for that message. So it indeed is a quite awkward Christmas for him. This is the first time for him ever to experience a Christmas like this. Usually for him and his church, Christmases are loud. It's the busiest season of the year, but actually now it's very quiet and a lot of people are celebrating just at home, not at church. Christmas is a day indeed. Jesus, Savior of mankind, was born, and this is the day that he says we indeed celebrate it. And it was considered the most joyful day for mankind, and his atonement opened the way for mankind to gain eternal life, he says, not destruction. So the angels sang for the shepherds for the first time, announcing the birth of Jesus, stating that peace of the heavens is for all people on earth. So Christmas indeed signifies a very blessed and happy day, not only for Christians, but for everybody, he says. And finally, do you have any last words for our listeners out there? 네, 마지막으로 부산 시민들에게 전하고 싶은 말씀이 있다면요? 네, 올해 생각지도 못한 코로나19 팬데믹 속에서 지금까지 견디어오신 부산 시민 여러분 너무너무 수고 많으셨습니다. 그리고 축복합니다. 아직 이 왕관을 쓴 바이러스와의 전쟁은 끝나지 않았습니다. 이 전쟁은 개인이 아니라 공동체 전체가 함께 극복해야 할 문제라고 생각합니다. 자연은 굴복하지 않는 자에게 굴복한다는 그런 말이 있는데요. 어렵지만 희망을 포기하지 말고 서로 연대하고 서로 격려하면서 나아간다면 더 좋은 미래가 펼쳐질 것이라고 생각합니다. 역사를 봐도
인류는 수많은 역경을 슬기롭게 헤쳐나와서 세상을 발전시켰습니다. 반드시 이겨낼 것이라고 생각하고요. 바라기는 올해 어려운 상황에서 맞이하는 성탄절이지만 지치고 고달픈 분들에게 성탄의 기쁨과 평화가 가득하길 바라고 또 복되고 희망이 넘치는 새해를 맞으시기를 진심으로 기원하며 강복을 빕니다. So he wants to basically take this time to thank the citizens of Busan who have endured up to this point the unthinkable, unprecedented COVID-19 pandemic. This is indeed a war that individuals aren't fighting for themselves, but it should be a problem that the whole community must overcome together. He says there's a saying that nature succumbs to those who do not succumb. So it's difficult, but if you do not give up hope, he says, really get together and really encourage one another to fight this thing through. We will see the end and we will survive. And he knows that Christmas is a very awkward and very difficult one this year, but he hopes that the tired and, lonely people out there will indeed be filled with the joy and peace that Christmas provides. And he will sincerely pray for a blessed and hopeful new year for everybody. Once again, listeners, our special guest of the day, Busan Samter Church, Pastor An Jung-deok. Thank you so much for taking the time to come out and speak with us. 나와주셔서 너무 감사합니다. 네, 감사합니다. And that's going to do it for this very merry special Christmas show of Busan Now. Thank you so much to our special guest and to you, our listeners. Have a great, safe Christmas with you, for you and your loved ones. I'll be back tomorrow for our Saturday programming. I'm going to leave you with our last track. This one's by Pink Sweat, titled This Christmas. Merry Christmas.